Good morning, all of you. So, last session lo index raskunnam, right? And we understood the importance of all the chapters. So, danlo first chapter manam cost sheet start cheddam. CMA inter lo cost sheet ledu, CA inter lo cost sheet undi. కాకపోతే ఈ కాస్ట్ షీట్ ఏదైతే టాపిక్ ఉందో ఇది లేకపోతే అసలు మనం కాస్టింగ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేం. అంటే కంప్లీట్లీ ప్రతి చాప్టర్లోనూ కాస్ట్ షీట్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. సో దీనికి ప్రయారిటీ మీరు ఇవ్వాలి, బికాస్ యూ షుడ్ నో హౌ టు ప్రిపేర్ అ కాస్ట్ షీట్. వితౌట్ నోయింగ్ దట్ ఏ చాప్టర్ని కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయలేం యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో కంపల్సరీగా అందరూ వినాల్సిన టాపిక్ ఇది. ద న్యూ చాప్టర్ కాస్ట్ షీట్. హెడ్డింగ్ పెట్టండి, కాస్ట్ షీట్. కాస్ట్ షీట్. రైట్, మీరు చెక్కడం అయిపోతే నేను మొదలు పెడతాను. ఓకే, సి our main objective is costing, ascertainment of cost of a product or service for a specific object. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే సింప్లీ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు దాన్ని, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. యు సీ, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే దేనికైతే మనం కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేస్తామో దాన్నే మనం కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. దేనికి మనం కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేస్తామంటే ఐదర్ ప్రోడక్ట్కి కానీ ఆర్ సర్వీస్కి కానీ మనం కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేస్తాం. సో అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్ట్ ఆర్ అ సర్వీస్. సచ్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఇస్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ వాట్? ద కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ ప్రొడక్ట్స్కి మనం ఒక షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ పర్టికులర్ షీట్ ఈజ్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ కాస్ట్ షీట్. ఈ కాస్ట్ షీట్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కావాల్సిన కాస్ట్స్ అన్నీ మనం అక్యుములేట్ చేస్తాం. నథింగ్ బట్ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేస్తాం. కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేసి మనం కాస్ట్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కంప్యూట్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాఫిట్ కంప్యూటేషన్ కూడా చేస్తాం. సి, ప్రైమా ఫేసి ఏంటంటే ఈ కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేది ఒక స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి, జనరల్లీ అది ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్కి కానీ సర్వీస్ యూనిట్కి కానీ అంటే సర్వీస్ యూనిట్స్కి కానీ. అండ్ దట్టు ఈ కాస్ట్ షీట్లో మనం అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ని కలెక్ట్ చేసి సమప్ చేస్తాం. అండ్ ఒక స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్కి ప్రిపేర్ చేస్తాం కాస్ట్ షీట్. జస్ట్ లైక్ ఎ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, cost sheet will be prepared for a specified period, like for 1 year period or for 6 months period or for 1 month period or for 1 week period. పీరియాడికల్గా మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఏంటది? కాస్ట్ షీట్. అండ్ ద థింగ్ ఈస్, సింపుల్గా మనం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గురించి కానీ మాట్లాడామనుకోండి, ఇమీడియట్గా మనకు గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నథింగ్ బట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. am I right or wrong? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గురించి మాట్లాడితే ట్రేడింగ్, P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ గుర్తొస్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, అంటే మనం పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన, కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన, అమాల్గమేషన్ చేసిన, డీమర్జర్ చేసిన, ఏం చేసినా ఎట్ ది ఎండ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ప్రిపేర్ వాట్? ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ for any business concern. So entire account subject revolves around what? Financial statements, reporting. In the similar way, in costing, the entire subject revolves around this cost sheet. Nothing but cost ascertainment.
అంటే మనం ఏం మాట్లాడుకున్నా ఎట్ ది ఎండ్ లాస్ట్లో కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. దట్స్ వాట్ మై పాయింట్ ఇస్. ఎట్ ది ఎండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వాట్? కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎట్ ది ఎండ్ అది మనం ప్రిపేర్ చేయడమే మన ఆబ్జెక్టివ్. సో దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద కాస్ట్ షీట్. మీరు ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయండి, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్, బ్యాచ్ కాస్టింగ్, జాబ్ కాస్టింగ్, కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్, ఎవ్రీవేర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వాట్? కాస్ట్ షీట్. టోటల్ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్లో కూడా కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే నా ఇంటెన్షన్ అది టెక్నికే. మధ్యలో మనం కొన్నిసార్లు కాస్ట్ షీట్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్. అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మనం ఈ కాస్ట్ షీట్ కన్సర్న్ ప్రాఫిట్ని మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఉండే ప్రాఫిట్ని రికన్సైల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎవ్రీవేర్ వీ నీడ్ వాట్? కాస్ట్ షీట్, కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. So this cost sheet will be prepared for a product or service for a specified period, generally for 1 week period, or for 1 month period, or for 1 year period, or for 6 months period. And this is the most important statement in this subject, right? To know the cost of a product or service. Now, before going to this cost sheet, yeah, see, it will be like this. Cost sheet of a company for the period ended dash dash dash. This is the heading of cost sheet. What is the heading? Cost sheet of a company for the period ended. And a cost sheet of XYZ Limited for the year ended 31st March 2021. Like that. For the year ended 31st March 2022. Prati entity ki for the year ended, or for 6 months ended, or for 1 month ended, for 1 week, like that. పీరియాడికల్గా మనం కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఇట్స్ అ స్టేట్మెంట్, నాట్ అన్ అకౌంట్. రిమెంబర్ దట్. అండ్ దట్ టు దిస్ ఇస్ అన్ ఆపరేటింగ్ స్టేట్మెంట్. వీ డోంట్ కన్సిడర్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ హియర్. ఓకే. సార్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? వీఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. ఆపరేటింగ్, నాన్ ఆపరేటింగ్ అంటే మాకేమో తెలీదు. ఐ విల్ టెల్ యూ gradually. You see, you can find some of the transactions like loss on sale of fixed assets, loss on sale of investments, interest cost, right? ఇవన్నీ మనకి ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్లో వస్తాయి, కానీ ఎక్కడ రావు? కాస్ట్ షీట్లో రావు. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ రిటర్న్ ఆఫ్, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రిటర్న్ ఆఫ్. See, these are some of the pure financial items actually. Interest, income tax, okay, income tax provision, some of the provisions you can find it in your financial statements. We don't consider such items in cost sheet. Cost sheet లో వచ్చే ప్రతి ఐటమ్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L లో వస్తుంది. అమౌంట్స్ డిఫర్ అవుతాయి, కానీ అమౌంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తాయి ఇక్కడ. బికాస్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ కదా. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కాస్ట్, రైట్? కాస్ట్, every cost should be debited to trading and P&L account. Am I right or wrong? But trading and P&L account లో వచ్చే ప్రతి ఐటమ్ కాస్ట్ షీట్లోకి రాదు. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చే ప్రతి ఐటమ్ కాస్ట్ షీట్లోకి వస్తుంది, కానీ P&L అకౌంట్లో వచ్చే ప్రతి ఐటమ్ కాస్ట్ షీట్లోకి రాదు. ఓకే, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ కాస్ట్ షీట్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అండ్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ should be credited to P&L account, should not be considered in cost sheet. Okay, some of the items like all of such transactions are non-operating actually. Non-operating. Operating, there is a lot of difference between operating and non-operating. Operating activity is your main business activity. Operating activity is your main business activity. See, purchasing the raw material, processing the same, and producing the finished goods and selling such finished goods is my operating activity.
దట్ ఈస్ మై మెయిన్ బిజినెస్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేయడం నా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. అలా కాకుండా ఇప్పుడంటే గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేసేటప్పుడు ఐదర్ ఐల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఐల్ గెట్ లాస్. ఐల్ ఫేస్ ద లాస్. సి ఇఫ్ ఐ గెట్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ ఐ గెట్ లాస్, దెన్ దట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ లాస్. ఓకే, అలా కాకుండా బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేశాను, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ పర్చేస్ చేశాను, కొంత పీరియడ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత సేల్ చేస్తున్నాను. సేల్ చేసేటప్పుడు నాకు లాస్ వచ్చింది. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. am I right or wrong? బిల్డింగ్ సేల్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ సేల్. సో ఆ లాస్ని నేను ఏ లాస్ అనుకోవాలి సార్? బిజినెస్లో వస్తున్న లాసే కదా. కెన్ ఐ కన్సిడర్ సచ్ లాస్ యాజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ లాస్? నో, సచ్ లాస్ ఇస్ అ నాన్ ఆపరేటింగ్ లాస్. బికాస్ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేయడం, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేయడం నా మెయిన్ బిజినెస్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ కాదు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? మై మెయిన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సెల్లింగ్ సచ్ ప్రొడక్ట్స్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో మరి ఈ బిల్డింగ్ సేల్, మెషినరీ సేల్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్, వీటి కన్సర్న్ లాసెస్, ప్రాఫిట్స్. సేల్ కన్సర్న్ ప్రాఫిట్స్, లాసెస్. నథింగ్ బట్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ fixed assets and investments. Such profits and losses are non-operating transactions. Non-operating profits, non-operating losses. అంటే ఎందుకంటే అది ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ కాదు, మీ మెయిన్ యాక్టివిటీ కాదు. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ అన్నీ P&L అకౌంట్లో వస్తాయి, కానీ ఎక్కడ రావు? కాస్ట్ షీట్లోకి రావు. ఏదైనా అబ్నార్మల్ ఐటమ్స్, మీరు ఏదైనా పెనాల్టీస్ పే చేసినా, డెమరేజ్ ఛార్జెస్ పే చేసినా, కొన్ని అబ్నార్మల్ ఛార్జెస్ ఏవైనా మీరు పే చేస్తారనుకోండి, బిజినెస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్, వాటిని P&L అకౌంట్లో డెబిట్ చేసేయాలి ఇమీడియట్గా తీసుకొచ్చి. కానీ వేటిలో తీసుకోం? కాస్ట్ షీట్లో తీసుకోం. పెనాల్టీస్ కానీ, డెమరేజ్ ఛార్జెస్ కానీ, కొన్ని స్పెసిఫైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం కాస్ట్ షీట్లో తీసుకోం. అంటే లైక్ అవి కాస్ట్ స్టేట్మెంట్లోకి రావు. అంటే ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్లోకి వాటిని కన్సిడర్ చేయం. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా కన్సిడర్ చేసేది ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే. ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. Will you consider capital expenditure in your trading and profit and loss account? Capital expenditure ni trading and profit and loss account lo debit chestara cheyara? Mari depreciation enti? Depreciation enti ani adugutunnaru ra. Mane మీరు టోటల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ చేయకపోవచ్చు, కానీ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ చేస్తారు కదరా, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. am I right or wrong? అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అసలు ఎప్పటికీ P&L అకౌంట్లో డెబిట్ చేయమా? ఫర్ ఎవర్. హలో, డోంట్ యూ రికవర్ యువర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ సేల్స్? మీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని మీరు సేల్స్ నుంచి రికవరీ చేసుకోరా అని అడుగుతున్నాను. చేసుకుంటారా? చేసుకోకపోతే అది బిజినెస్ ఎందుకు అవుతుంది? అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరు ఇస్తారు? ఏదైనా సరే తోడుకోవాల్సిన ఎక్కడి నుంచి? సేల్స్ నుంచే. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వచ్చు. వీ అండర్స్టూడ్ ద టాపిక్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. దేర్ వీ హ్యావ్ డిడక్టెడ్ డెప్రిషియేషన్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? మరి P&L అకౌంట్లో డెప్రిషియేషన్ డెబిట్ చేస్తామా? చేస్తామా? మరి డెప్రిషియేషన్ ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా? విల్ యూ రికవర్ యువర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ సేల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్? డెబిటింగ్ డెప్రిషియేషన్ టు P&L అకౌంట్. ఓకే, మనం ఇంతకీ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని P&L అకౌంట్లో కన్సిడర్ చేస్తారా లేదా అని. నాట్ ఫుల్లీ బట్ పార్షియల్లీ. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ రైట్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం కదమ్మా. అండ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకు నాన్ క్యాష్ అంటే ముందే ఒకేసారి హ్యూజ్ మనీ పెట్టేస్తాం, గ్రాడ్యువల్గా రికవరీ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే ఫైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వన్ థింగ్. విల్ యూ రికవర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్? ఎస్. Will you consider capital expenditure in your P&L account? Not fully but partially in the form of depreciation. Now, will you consider capital expenditure in cost sheet? That's my question. Will you consider capital expenditure in cost sheet? మీకు తెలుసా? యాక్చువల్లీ తెలీదు. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. డెప్రిషియేషన్ ఇందులోకే వస్తుంది. వినిపిస్తుందా? బికాస్ వితౌట్ యూజింగ్ అసెట్స్ ఐ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్ట్స్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? హలో, మీరు బిల్డింగ్ యూజ్ చేయకుండా ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలరా?
ప్రొడ్యూస్ చేయలేరు. సార్ అదేంటి అలా మాట్లాడతారు, మెషినరీ యూస్ చేసి కదా ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, బిల్డింగ్ని యూస్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు సార్, రోడ్ మీద పెట్టి ప్రొడ్యూస్ చేయలేంగా ప్రొడక్ట్స్. యామ్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వీ నీడ్ బిల్డింగ్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, వీ నీడ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, వీ నీడ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్షర్స్. ఇవన్నీ మన ప్రొడక్షన్ కావాల్సిందే కంపల్సరీగా. సో ద థింగ్ ఈజ్, మీ ఆ కన్సర్న్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా మీ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ అరైవ్ అయ్యేటప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి. సో ద థింగ్ ఈజ్, మీరు ప్రొడక్ట్కి కానీ సర్వీస్కి కానీ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్సో కన్సిడర్ వాట్? క్యాపెక్స్. యూ షుడ్ ఆల్సో కన్సిడర్ వాట్? క్యాపెక్స్. వాట్ ఈస్ క్యాపెక్స్? Capital expenditure. Part of capex is nothing but what? Part of capex is nothing but what? Depreciation. Capex is a technical word which is a substitute for capital expenditure. Funny sir terminology anukuntunnaru adi? No. Good morning all of you. Good morning. Are you here? Very nice. Part of capital expenditure is nothing but what? Depreciation. So I need to consider depreciation when I am ascertaining the cost of a product or service. So whenever I am fixing the price of a product or a service, I should also add depreciation to that. That means you're buying so many products in the market, they'll charge material cost, labor cost, factory overhead cost, administration overhead cost, selling and distribution overhead cost, and such expenses are already loaded with depreciation of several assets which are used for what? Production process. Okay, మీరు కొనే ప్రతి ప్రోడక్ట్లోనూ మీరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా యాజ్ ఎ కస్టమర్గా పే చేస్తున్నారు. వినిపిస్తుందా? వీఆర్ బయింగ్ మొబైల్స్, రైట్? మీరు మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే ఈ మొబైల్ ఎక్కడైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందో ఆ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్, వాళ్ళు యూజ్ చేసే కార్పొరేట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్, వాళ్ళకున్న మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్, ప్రతి ఇటుకలో ఉండే డెప్రిషియేషన్కి మీరు పే చేస్తున్నట్టే ఎంతో కొంత. వినిపిస్తుందా? గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ద పాయింట్ ఇస్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ కాస్ట్ షీట్, రైట్? సో ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్కి మీరు కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్సో కన్సిడర్ వాట్? డెప్రిషియేషన్. ఓకే, అయితే ఆ డెప్రిషియేషన్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఐ టోల్డ్ యూ సమ్ ఆఫ్ ది నాన్ ఆపరేటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మస్ట్ బి ఇగ్నోర్డ్ హియర్. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, అండ్ ఫైనాన్స్ ఛార్జెస్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇలాంటివన్నీ మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఇగ్నోర్ చేయమన్నాను. పెనాల్టీస్, డెమెరేజ్ ఛార్జెస్, అంటే ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా డిలే జరిగినప్పుడు మనం పే చేసే ఒక కైండ్ ఆఫ్ పెనాల్టీ, డెమెరేజ్ అనేది. వినిపిస్తుందా? సో ఈ కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నింటినీ మనం కన్సిడర్ చేయం. ఎందులో? కాస్ట్ షీట్లో. సింపుల్గా మీకు చెప్తాను. సి, వీఆర్ డూయింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్, బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఎంత అయితే కాస్ట్ అయిందో ఆ కాస్ట్కి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి ఆ మనీ మొత్తం ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం? ఆ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం. అవునా కాదా? మన కాంట్రాక్టీ అంటారు యాక్చువల్లీ టెక్నికల్లీ అయితే. ద పాయింట్ ఇస్, మనకి ఒక బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ వస్తే ఆ బిల్డింగ్ని మనం వాళ్ళ సైట్కి వెళ్ళి వర్క్ స్టార్ట్ చేసాం. వి స్టార్టెడ్ అ వర్క్, కాంట్రాక్ట్ వర్క్, ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. మనం తీసుకొచ్చి ఐరన్ మెటీరియల్ ఒకటి, శాండ్, సిమెంట్ బ్యాగ్స్, ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి అక్కడ సైట్లో స్పేస్ లేక రోడ్డు మీద పెట్టేశాం. స్ట్రైట్ మున్సిపాలిటీ వాడు చేంజ్ చేశాడు, చలానా రాసేస్తాడు, పెనాల్టీ వేస్తాడు మన మీద. ఎంత పెనాల్టీ వేస్తాడంటే ₹1,00,000 పెనాల్టీ వేస్తాడు. అండ్ వీ పెయిడ్ ఇట్, వీ అనేబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్. ఎవరిని మేనేజ్ చేయలేకపోయాం. ఆఫీసర్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఓకే, వీ పెయిడ్ హౌ మచ్? 1 lakh. విల్ యూ చార్జ్ సచ్ పెనాల్టీ టు ద కాంట్రాక్టీ? అంటే ఓనర్కి ఛార్జ్ చేస్తారా? కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్లో తీసుకుంటారా? ఒప్పుకోడు ఓనర్, బిల్డింగ్ ఓనర్. అది నీ ఇన్ఎఫిషియన్సీ, నాకు అనవసరం నువ్వు ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటావో, అది నీ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. మీరు అన్ప్లాన్డ్గా ఎక్కువ తెచ్చేసుకున్నారు అక్కడికి మెటీరియల్. సో నేనేం చేయలేను, మీరే అది బేర్ చేయాలంటారు. అప్పుడు కంపెనీ బేర్ చేయాలి. అది కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఎవరైతే ఆ కాంట్రాక్ట్ టేకప్ చేస్తారో వాళ్ళు బేర్ చేయాలి. ఏంటది? పెనాల్టీ. సో పెనాల్టీ షుడ్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ వాట్? కాస్ట్ షీట్. ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్?
సో మీకు మళ్ళీ నేను సపరేట్గా ఏవేవి కన్సిడర్ చేయాలి ఏవేవి కన్సిడర్ చేయకూడదో నోట్స్లో ఇస్తాను. నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద కాస్ట్ షీట్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ direct material consumed. What was that? Direct material consumed. Sir, direct material consumed అంటే ఏంటి? రా మెటీరియల్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, ద ఫార్ములా ఫర్ రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఇస్, let me write the formula. Opening stock of raw material plus purchase of raw material for that period, add chain. What is this? Raw material which is available for consumption, right or wrong? ఎందుకంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఉంది పీరియడ్ బిగినింగ్లో, నేను ఫర్దర్గా పర్చేస్ చేశాను. ఇదంతా నేను కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చా లేదా? నా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్కి నాకు ఏ స్టాక్ లేదనుకోండి క్లోజింగ్, ఇది మొత్తం కన్జంప్షనే. కానీ నేను కొంత స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ అగైన్ ఇయర్ ఎండింగ్కి. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అంటే మీ స్టోర్స్లో ఉన్న స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ క్లోజింగ్. పీరియడ్ ఎండింగ్కి ఇంకా స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ స్టోర్స్లోనే ఉండిపోయిందంటే ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళినట్టు కాదు, అవునా కాదా? ప్రొడక్షన్కి పంపిస్తే కదా కన్జంప్షన్, ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళకపోతే అది కన్జంప్షన్ అవుతుందా? కన్జంప్షన్ అనాలి అంటే స్టోర్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళాలి. అంటే గోడౌన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోయి ఉండాలి. వన్స్ ఇష్యూ చేసేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అవుతుంది. రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అంటే వన్స్ స్టోర్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇమీడియట్గా దాన్ని రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అంటాం. అది ఫినిష్డ్ కూడా అయినా అవ్వకపోయినా, అంటే అది ప్రాసెస్లోనే ఉండుండొచ్చు ఇంకా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు అస్. వన్స్ మనం స్టోర్స్ నుంచి ఇష్యూ చేస్తే చాలు, దెన్ దట్ విల్ బి వాట్? రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్కి పర్చేజెస్ యాడ్ చేసి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ లెస్ చేస్తే వచ్చే అమౌంట్ని మనం ఏమంటాం? రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. Tell me, what is the formula for raw material consumed? Direct material consumed. Opening stock of raw material plus purchases minus closing stock of raw material. ఇక్కడ పర్చేజెస్లో ఏమొస్తాయి, ఎట్లాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనం సపరేట్గా మీకు చేత నోట్ పాయింట్స్ రాయిస్తాను. యాక్చువల్లీ పర్చేజెస్ అనగానే మన పర్చేజ్ రిటర్న్స్ని లెస్ చేయాలి, నెట్ పర్చేజెస్, పాయింట్ నెంబర్ 1. రెండోది క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ మనం ఏదైతే పే చేస్తామో ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ నేను సపరేట్ నోట్ పాయింట్స్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం, తర్వాత స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఒక్కొక్క కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఫర్ ద పీరియడ్. ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్ లేబర్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లేబర్ కాస్ట్, ద కాస్ట్ విచ్ ఇస్ పేయబుల్ టు workers, direct labor cost, carpenter wages, right? Example. And the third expenditure is direct expenses. Few expenses మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్కి. ఇప్పుడు ఇంకా స్పెసిఫిక్గా మనం ఒక్కొక్క ఐటమ్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం, నోట్ పాయింట్లో చెప్తాను వాట్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పాను మీకు? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ కాస్ట్, ఫ్యూయల్ కాస్ట్, నెక్స్ట్ రాయల్టీ పెయిడ్, హై చార్జెస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, ఇంకా అమార్టైజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మౌల్డ్స్, ప్యాటర్న్స్, పేటెంట్స్, రైట్? సో రైట్, some of such expenses are direct expenses, all of such expenses are direct expenses. ఇప్పుడు నేను ఏమేమి రాశాను? డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇవన్నీ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసమేగా ఇన్కర్ అయింది. This is known as prime cost. This prime cost is also known as direct manufacturing cost. If you remember,
The total of direct material, direct labor, direct expenses is known as what? Direct manufacturing cost. Nothing but what? Prime cost. ఎక్కడ ఇన్కర్ అవుతాం ఇవన్నీ? ఫ్యాక్టరీలో. am I right or wrong? దాని తర్వాత ఇంకుండేవేంటి? ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్, ఇండైరెక్ట్ లేబర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ సచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ known as ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. సార్ ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్లో ఏమొస్తాయి? ప్రతి ఓవర్ హెడ్కి ఉండే ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అందులో అనేది మనం నోట్ పాయింట్స్లోనే డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేసా, దెన్ I'll get what? Manufacturing cost. Total manufacturing cost, right? Total దాన్ని మనం ఏమంటామంటే గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ అంటామమ్మా. ఏమంటాం? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆర్ gross manufacturing cost. Gross manufacturing cost. Tell me. చెప్పండి ఒకసారి. That gives me direct material. Then next add, I'll get all are same. వర్క్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ వర్క్ అని. ఓకే, ప్రొడక్షన్ వర్క్ కోసం మీరు ఇన్కర్ అయిన టోటల్ కాస్ట్ని గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ అంటాం. ఫ్యాక్టరీలో ఇన్కర్ అయిన టోటల్ కాస్ట్ని గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అంటాం. నథింగ్ బట్ గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. గ్రాస్ మీన్స్ టోటల్, రైట్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్? ఒక ప్రోడక్ట్కి ఆర్ సర్వీస్కి ఎంత కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామో తెలుసుకోవడం కోసం, అవునా కదా? ఈ పర్టికులర్ కాస్ట్ని మనం సింప్లీ మీ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ అని మనం అనుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్లో చెప్తాను. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ మీరు ఇన్కర్ అయ్యారంటే మీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టే. ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో వన్ థింగ్: ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో. వాట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో? ఇన్పుట్ అంటే రా మెటీరియల్, అవుట్పుట్ అంటే ఫినిష్డ్ గుడ్. ఓకే, మీరు యూజ్ చేసేది ఫినిష్డ్ గుడ్. నా ఇంటెన్షన్ కస్టమర్ యూజ్ చేసేదని. ఓకే, రా మెటీరియల్ని ఇన్పుట్ చేస్తే అల్టిమేట్గా మిషనరీ నుంచి బయటకు వచ్చేది ఏంటి? ఫినిష్డ్ గుడ్, అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఈజ్ అ సెల్లింగ్ యూనిట్, ఇన్పుట్ ఈజ్ అ పర్చేసింగ్ యూనిట్. ఓకే, విల్ పర్చేస్ ఇన్పుట్ అండ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్, సింప్లీ స్పీకింగ్. నౌ ద థింగ్ ఇస్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి ఒక రేషియో ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 kgs ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ చేస్తే 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఆర్ 10 kgs ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ చేస్తే 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో 2:1 ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో, 10:1 ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో. అదర్వైజ్ 1 kg రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ చేస్తే 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే 1:10. అంటే 1 యూనిట్ ఇన్పుట్ చేస్తే 10 kgs ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. లైక్ దట్ మీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో అనేది డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వాటిలో ఏది యూజ్ చేయాలనేది మనం డిసైడ్ అవ్వాలి. అంటే మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి డిసైడ్ అవ్వాలి. సమ్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో గురించి మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఐ విల్ ఫాలో లైక్ దిస్. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఇట్ ఈస్? యా, గట్టిగా
1:1. This is my input output ratio, standard, fixed అనమాట ఇది. If there is no information regarding input output ratio, I should always assume that the input output ratio is what it means. If you input 1 unit, I'll get 1 unit. Input output ratio. Input output ratio. This is what the ratio. ఓకే, ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, నేను ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యాను. యాక్చువల్లీ నేను రా మెటీరియల్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఇన్పుట్ చేశానంటే 1,00,000 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేశానమ్మా. హౌ మెనీ యూనిట్స్? అండ్ లెట్ us assume that this is the first year of operation. అంటే నేను ఇదే ఫస్ట్ ఇయర్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ఆపరేషన్స్. సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అన్నప్పుడు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎలా తీసుకున్నాం? నిల్ అనుకోండి కాసేపు. జనరలీ ఇయర్ ఫస్ట్ టైం ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీ ఉంటుందా? 0. దేర్ విల్ బి నో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. అవేమీ ఉండవు. అన్నీ ఏముంటాయి? ఓన్లీ క్లోజింగ్ ఉంటారా? ఓపెనింగ్ ఉండవని నా ఉద్దేశం, అంతేనా? సరే, ఆర్ యూ హియర్? ప్రేక్షక మహాశయ విజ్ఞప్తి, మా వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు కాబట్టి కాసేపు పాస్ మోడ్లో పెట్టుకుని మేము కొంత క్లాస్ పీకుని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం. లిసన్ ప్లీజ్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నిద్రపోతూ ఉంటున్నారంట. మరి అక్కడ ఎదురుగా ఉండే వాళ్ళు కనిపించకుండా ఎట్లా క్లాస్ పీకగలం? కష్టం కదా. ఓకే, లిసన్ ప్లీజ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. రా మెటీరియల్ యూనిట్స్ ఎన్ని అంటే మీరు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోకి ఇన్పుట్ చేసిన యూనిట్స్ ఇవి. ఎన్ని యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేశారు? పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. లెట్ us assume that ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో ఇస్ 1:1. అంటే 1,00,000 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి? 1,00,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ఇది ఒక 1 year పీరియడ్ అనుకుందాం. ఈ 1 year పీరియడ్లో మీరు ఇన్పుట్ చేసిన యూనిట్స్ 1,00,000 యూనిట్స్. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. అంటే ఓపెనింగ్ అనేది 0, ఏమీ లేవు ఓపెనింగ్ మన దగ్గర. 1,00,000 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ 1,00,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. టెల్ మీ వన్ థింగ్, మొత్తం 1,00,000 యూనిట్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అనుకుంటున్నారా? నో. సమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ will be in process. Some of the units will be in process. ప్రాసెస్లోనే ఉంటాయి. ఇంకా ఎక్కడ? మిషనరీలో ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, సగమే పని పూర్తయి ఉంటాయి వాటికి, అవునా కాదా? అలాంటి యూనిట్స్ మనం ఏమంటాం? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ ఆర్ వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్ యూనిట్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్కి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటాం. అంటే మీరు ఇన్పుట్ చేసిన 1,00,000 యూనిట్స్లో ఫినిష్డ్ గూడ్స్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, నాట్ ఫుల్లీ. ఎగ్జాంపుల్ 90,000 యూనిట్స్. అండ్ ఏవైతే యూనిట్స్ ప్రాసెస్లో ఉండిపోతాయో వాటిని మనం క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎంత? 10,000. సో ఎన్ని యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేశారు మీరు? ఎన్ని యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేశారు? ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి? ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి? నౌ ఇక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేసిన కాస్ట్ షీట్లో డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రైమ్ కాస్ట్, యాడ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నాకు గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటే టోటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ వచ్చింది కదా. దిస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, this cost is incurred for how many units? This cost is incurred for how many units? Yeah, 1,00,000 units, not 90,000 units. మీరు ఇన్కర్ అయింది 1,00,000 యూనిట్స్కి.
అక్కడ నేను ఇన్కర్ అయిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ 1 lakh యూనిట్స్ కోసం ఇన్కర్ అయ్యాను. వినిపిస్తుందా? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆర్ గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ is incurred for 1 lakh units. Out of such 1 lakh units, 90,000 units are converted into 10,000 units are still in work in progress. You have to accept one thing here. This gross manufacturing cost is related to finished goods units or work in progress units or both. Nice. Finished goods units, work in progress units. What is the objective of cost sheet? To know the cost of a product or service. To know the cost of a work in progress unit. Do you think work in progress is a product? Work in progress unit అనేది ఒక finished good product unit. Product కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చా మనం? No. When you want to know the cost of a finished good unit or the product, nothing but product, you should not consider the cost related to work in progress units. Work in progress unit is not a finished good unit, right or wrong? This is not a finished product. Not a finished product, right or wrong? Not a finished product. మరి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్. అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ మాత్రమే ఫినిష్ అయ్యాయి ఇక్కడ? 90,000. ఎన్ని యూనిట్స్ ఫినిష్ అవ్వలేదు? 10,000. దీస్ ఆర్ 10,000 యూనిట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ 90,000 యూనిట్స్. I want to know the cost of finished goods units only. Finished goods units యొక్క కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే నా ఆబ్జెక్టివ్ కాస్ట్ షీట్లో. బట్ ఇక్కడ నా గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్లో ఏ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ ఉంది? ఓన్లీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కాస్టే ఉందా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ కాస్ట్ కూడా ఉందా? దెన్ వెన్ యూ వాంట్ టు నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ ఓన్లీ, when you want to know the cost of finished goods units only, then you have to deduct the cost of work in progress units. Cost of which work in progress units? Closing work in progress units. అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్లోంచి నేను క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ని ఏం చేయాలి? డిడక్ట్ చేయాలి. వై యు ఆర్ డిడక్టింగ్ దట్? టు నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్. ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ని డిడక్ట్ చేయాలి. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ ఎందులో ఇంక్లూడ్ అయింది? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్. బికాస్ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్. మనం ఇన్కర్ అయిన టోటల్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, టోటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, టోటల్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఓన్లీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ దేనిలో కూడా ఉండిపోతుంది? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దాన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తామనుకోండి, డిడక్ట్ చేస్తామనుకోండి, దెన్ ఐల్ గెట్ వాట్? ద కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్. అంటే ఇప్పుడు క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ దీనిలో చేంజ్ చేయాలి, లెస్ చేయాలి. వై ఆర్ డిడక్టింగ్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్? బికాస్ విచ్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో అది పార్ట్ కాదు ఈ పీరియడ్. అంటే ప్రొడక్ట్స్ కాస్ట్లో, ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ గుడ్స్ కాస్ట్లో అది పార్ట్ కాదు ఈ ఇయర్. When it is not part and parcel of production cost of this period, it should be the part and parcel of cost of production of the next period. This closing work in progress becomes the opening work in progress of the next period. Such opening work in progress will be converted into finished goods in the next period. When it is converted into finished goods in the next period, that is part and parcel of cost of production of the next period, but not of this period, right or wrong? సో క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు డిడక్ట్ చేస్తున్నామంటే ఈ ఇయర్ అది ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు కాబట్టి, ఈ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్డ్ గుడ్స్ కాస్ట్లోకి అది పార్ట్ కాదు కాబట్టి లెస్ చేస్తున్నాం. మరి ఈ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోతే అది ఏ ఇయర్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ ఇయర్ మనం యాడ్ చేయాలి. ఈ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యి బ్యాలెన్స్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏమవుతుంది? ఫినిష్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇక్కడున్న క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ డిడక్ట్ చేసిన క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ని నెక్స్ట్ పీరియడ్ కాస్ట్ షీట్లో ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కింద ఏం చేస్తాం? యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్ వన్ థింగ్, అ సింపుల్ స్టేట్మెంట్. ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ will be converted into finished goods in the current period only, right or wrong? ఏంటంటే ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ ప్రాసెస్లో ఉండి వచ్చిన యూనిట్స్ అవి. వాటికి ఫర్దర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి? ఫినిష్ అయిపోతాయి. ఫినిష్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి కదమ్మా. సి పీరియడ్ బిగినింగ్లో నాకు ఓపెనింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం 10,000 యూనిట్స్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అన్నామా?
నెక్స్ట్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్రాసెస్. ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కింద మెషినరీలో ఉంటాయి ఇవి. ఎన్ని యూనిట్స్? 10,000 యూనిట్స్. ఏప్రిల్ మంత్ స్టార్ట్ అయింది, ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఏప్రిల్ మంత్, మే మంత్ కల్లా అవి ఏమైపోతాయి? ఫినిష్ అయిపోతాయి. అంటే అవి ఆటోమేటిక్గా ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ కాస్త ఫినిష్ గుడ్స్ యూనిట్స్ కింద నెక్స్ట్ ఇయర్లో కన్వర్ట్ అయిపోతాయి లేదా? అలా కన్వర్ట్ అయిపోతున్నప్పుడు ఆ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మన క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ కింద లెస్ చేస్తుంటాం, అవునా కదా? ఏదైతే లెస్ చేసామో అదే ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ షీట్లో ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సో ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బికమ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ పీరియడ్. Closing work in progress becomes the cost of production of the next period. When it is the cost of production of the next period, you have to deduct it. When it is the cost of production of the current period, you have to add it. Are you following? అంటే ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సార్ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అన్నారు కదా, అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ షీట్, ఫుల్ కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏం చేయాలి? ఎందుకంటే ఇది ఫినిష్ గుడ్స్ కింద ఇదే పీరియడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ work in progress, add it, less closing stock of work in progress. లెస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్. మీకు ఆల్రెడీ నేమ్స్ తెలిస్తే చెప్పకండి, CMA ఫౌండేషన్ లేదో కొంత తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నేమ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఏ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ అయి ఉంటుంది? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ని మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్ అంటాం. ఏమంటామమ్మా? నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ నెట్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆర్ నెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటాం. Net manufacturing cost, net works cost. This net works cost is related to finished goods units or work in progress units or ఏ యూనిట్స్? బోత్ అని మాత్రం అనుకోండి, ఓకేనా? ఏ యూనిట్స్ అమ్మా? ఓన్లీ finished goods units, right? But not to work in progress. Only finished goods units concern cost. There is a lot of difference between gross works cost and net works cost, right? Okay, this is all about what? No, this is all about net works cost. ఇంకా ఉంది ఎక్స్టెన్షన్, చాలా ఉంది షీట్ ఇది. ఓకే, ఒక ఐడియా వచ్చింది. మీరేం బాధపడకండి లేరా, బ్రేక్ తర్వాతే రాసుకుందరు కానీ, ఓకేనా? విన్నారు కదా ఓపిక్గాను. సో బ్రేక్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇది కాపీ చేసుకుందరు కానీ నేను వచ్చేలోపు, తర్వాత మళ్ళీ మనం కంటిన్యూషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.